Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you tonight. One of our guests is the best conversationalist I have ever met. You can trust me on that. He is the literal definition of jack of all trades. I first met him as a cab driver. I let him tell us all about the other things he's doing. He's a gentleman you can listen to all day. And I couldn't personally, I couldn't wait actually to have him on our show. I'll have to leave the intro at that for now because he is coming up in a bit. Jacob David Waithaka is in the house. Thank you, Sana. Also in studio is a friend of the show. He has been vetted by Kenyans and certified as one of the best comedians the 254 has ever produced. Here for the second time, the hilarious brother to one, Timonjero. Smart Joker is in the house. Thank you. Asanteni sana. Before we get to that part of the show, so much to talk about. One of the most interesting being this video of how Daktari blue-ticked a meat trader from Kiamaiko. Tuhakikishe ya kwamba mambo hiyo tunasuluhisha mambo ya slaughterhouse. Ndio wale wanaofanya biashara hapa, biashara yao isiharibike. Kama ni aje? Hiyo mbuzi ilikufa bure. For real. This is how hard it is to meet the deputy president. For real, haters have claimed that the DP may have ignored the goat because kuna mbuzi zingine ulia kama kondoo. Yeah, ba. Alafu kisikiza vizuri inakuwa ba, na unajua vile Ruto wasikizanangi na ba. Yes. Now, in other news, a thief broke into a church in Engineer Town, hiyo iko Nyandarua County, to steal, but he found nothing. So he left an apology letter. For real. It's a very weird letter. It reads, Dear my fellow Christians. Exactly. Even Dear my fellow Christians. First and foremost, good morning. How courteous. Hapo ni mwizi anaamkua washirika. Then he continues, I was sent here by one of your fellow Christians who told me that the amount of money has been kept inside the church, but I got nothing. God bless you all and pray for me. Thanks. The thief left a prayer request. Wamuombe. When the watchman was asked about the incident, akasema, unajua imeandikwa Jehova atarudi kama mwizi. Sasa niliposikia mabati imepasuka nikajua bas. Huyo ni Bwana wa majeshi. The thief, on the other hand, claimed in the letter that he was tipped off about the money by a fellow Christian. We suspect it was a choir member. And it may not have been direct, that it was probably through a song. Wapendwa, kuna kitu leo nyumbani mwa baba. I tell you, there is something in the house of the Lord. Naomba mnisaidie hapo kwa kuiba. Now, houseflies have unofficially been adopted as domestic animals in Kenya following the expose by NTV's Dennis Okari titled Red Alert, detailing how unscrupulous traders use chemicals to preserve meat at the expense of unsuspecting Kenyans. Nyama ifai kuharibika ikiwa mkononi mwenu. Kwa sababu kwa hiyo ni loss. Na wanajaribu kuminimize nini? Loss. So kuna kemikali hivi kama chumvi, inaenda kufanana kama chumvi, ambao sana sana tuko tunatilia kwa hizi meats kwa sana, na hizi nyama tunapaka kama cubes hivi, zinakuwa kama kwa sahani hivi zimepakiwa alafu zinakuwa pale kwa display. Mtajuaje hii iko na chemical? Hauwezi jua sababu hata tukifanya unafanya huko nyuma, either kwa cold room pande ya nyuma, yani mteja, hiyo ni lazima yani isiaje julikana. Meat naturally should attract flies if it's in a rural area, say. But if it doesn't, it means something is just not right. So, there are meat traders that use sodium bisulfate to preserve meat. For those who don't know, hiyo ni kama filter ya nyama. Inafanya nyama isizeeke. And ideally, the most reliable way to tell whether the meat is good for human consumption, there has to be houseflies. Like ukiona nzi unajua nyama iko. Yes. So nzi ni kama vile wasi wanasema kwa social media, nzi imekuwa ni kama kebs ya nyama.
As in, that's serious. Unaona vile watu angalia kama noti iko na simba. Yes. Sasa Wakenya lazima waangalie kama nyama iko na nzi ndio ujue kama iko sawa. In fact, as we speak, after that story aired, kuna watu wanatembea na nzi zao personal zenye wamefuga za kuvet nyama. Mtu anakuja kwa bucha anaachilia nzi, wagwana mniangalilie kama hiyo quota iko sawa. Ukiachilia nzi zako alafu uone nzi zinafanya sorry. Ukiona nzi zimekuambia kata hiyo story, hiyo siku unakula mboga. So nzi sahi, houseflies, is to meet what DJ Pinye of the Beat was to the music industry. Akikataa ngoma yako unaanzisha omoloina sako, maisha inaendelea. You can get the full Red Alert documentary on YouTube, but to get an idea of how dangerous this kind of meat is, when these people, the people who are handling the chemicals, when wanaekea watu kwa nyama, when they are handling the chemicals, they have to wear gloves for their own safety. Mbona umevaa gloves? Hii kemikali inadhuru pia mikono. Haswa kama uko na mali umekatwa hivi, inakuwa ni shida. Na hiyo ni kitu wase wanafaa wasosi. And as revealed in the documentary, this preservative is not only used in meat. Kuna watu wanaitumia mpaka kwa chipo. That's how unsafe our food is. Haters now understand why watoto wa ghetto ukula chipo na protection. For real. Unajua. If you know, you know. If you know, you know. The subject of our show tonight looks at this from a wider scope. For real. We need to look at this concept at a wider scope. Tunafaa tuifungue kidogo. Just how far are people willing to go to make a profit? You remember the bread scandal? That ile scandal ya consumers complained that bread weighed 40 grams less. Ikiwa ni 400 grams ile kawaida ya mkate, sasa unapima unapata ni 360. Ukifanya mathematics, that's the equivalent of one full loaf of bread in every 10 loaves of bread. As in ukibuy mkate 10, kuna mtu amepata profit ya moja. Mmesikia hizo stories zote za Githurai, unafungiwa miwa imechongwa vizuri, kwa juala ukifika kwa nyumba unapata ni waru. We can give examples of such all night. Na najua kila mtu hapa where you are watching from home umewahi gongwa ama unajua mtu ambaye gongwa. Please share with us any other incidents that have ever made you feel like you've been taken advantage of. I'd love to hear your experiences or the experience of someone you know. Lakini tusione wase wa Githurai. Use #TheWickedEdition. My handles are Dr_Kingori on Twitter and Instagram, Dr. Kingori on Facebook, that's Dr. Kingori. Let's extend this conversation to the second part of the show with our guest for tonight, Smart Joker and Mr. Jacob David Waithaka, to break this down even further. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori, and like I promised, we have a great show lined up for you. Hata sitashinda time nikiongea vitu mob hapa. First of all, give it up for our guests, Smart Joker and Jacob David Waithaka. Asanteni sana. Uko salama? Kabisa. Jacob David Waithaka tulikutana na yeye kwa cab. Na wale wasi wananifollow, kuna clip yake nilishare ilikuwa poa sana. Alinipigia story poa sana. Yeah, to get to that. Smart Joker, like I said, is a friend of the show. But tukianza na wewe Jacob. Yeah. Umesikia hiyo mambo ya nyama? Imekuwa ni hivyo. Imekuwa ni hivyo. Hakuna uongo iko hapo. Umekula nyama mwisho lini? Nimekula hata leo. Na unasikiaje ukiona story kama hiyo ya mtu nasikia ni kama ni yape tu. Nasikia ni yape tu niseme sitakula tena milele. Au utakula nyama milele. Smart, wewe umekula nyama mwisho lini? Mimi nimekula leo samaki. Sibado ni nyama ya samaki. Ati? Sibado ni nyama ya samaki. Hapana, sijaona story ya samaki, but nimesikia samaki siku hizi kuna mpaka ya plastic. Sasa ukikula unavurutana nayo. Hapana, ni hao watu wa biashara. Paka idarusha supu inaangukia mtoto. Sasa yes. Watu wanatumia njia mingi sana za kutengeneza biashara. Wewe kwanza nimekutaka sana ukamkwa issue ya leo kwa sababu angle yako ya Mkenya wa kawaida. Unajua saa nyingine ukikula kitu ama ukibuy food kwa barabara, haujuangi imetoka wapi. Yes. Unasikiaje ukisikia story ya mtu amekudungia, unajua sodium sulfate? Nilikuwa naisomea tu kwa shule. Wakati wa chemistry.
Oh, ulisoma chemistry? Initials zake zilikuanga. Sodium by Ile unit. sodium. Na. Na alafu. Sasa unajua Waidhaka, unakumbuka initials za chemistry? Siwezi kukumbuka vizuri. Yes. Ilikuwa mbaya kwa chemist. Ulikuwa subject yako poa ilikuwa gani? Ilikuwa CRI. Before ufanye taxi sasa ulikuwa unafanya biashara gani? Kabla ya kufanya taxi nilikuwa fundi wa bao. Smart, wewe unafanya biashara yote? Nafanyanga. Other than comedy? Yeah. Na biashara yako ni gani, labda unaweza sema? Siwezi nikaeleza. O, biashara yako ni private, haifanyi wangi marketing? Biashara nyeti ni hapa na pale tu. Na sasa tukiongea story kama ya wasee wana reduce size ya mkate ndio watengeneze pesa mob, unauziwa miwa, unaenda unapata ni waru, unauziwa kitu unapata sio hiyo. Mimi najua story ya mtu ambaye anunua CD blank kwa bara, unauziwa kama album ya Sauti Sol, unafika unapata haina kitu. Unapata iko tu na wimbo moja ya ethics. Umeigongwa kwanza? Unagongwa. Kwanza wacha tu, mimi mwenyewe nimewahi jikonga kwa nyumba. Yaani nikanunua hiyo miwa, wakanikatakatia vizuri. Kwenda kwa nyumba nimewekelea hapo, sinikulange kidogo, nikichonga waru na ndizi ndio nikaranga. Nika confuse, nikachukua miwa nikakaranga. Na hapo kwa kutafuta pesa, I think dakika moja Smart Joka move on. Ni uchungu. Sasa kuna Karura, taxi ya Karura na hii taxi nyingine Ya kawaida. Hii taxi ya application. Taxi ya application ilikuwa na complaint fulani ya pesa ni kidogo, kama unaweza toka hapa upeleke mtu Mombasa na 200. I don't know, nasema tu for example, hiyo ni example. Fare ya Mombasa inaweza kuwa 200 na taxi ya application. Lakini sasa kuna time watu wa taxi waliambiwa ati wanajua kucheza na hiyo application, fare ya taxi inakuwa kama ya ndege. Hiyo ilikuwa ukweli? Hiyo ni ukweli. Alafu kuliendaje? Watu walitengeneza pesa na hiyo, na mbona watu wanaenda on strike kama wanaweza tengeneza pesa na njia zingine? Unajua hii kitu imetengenezwa na mwanadamu, lazima ajue dawa yake. Wewe unatengeneza kufuri na bado kuna ingine inaitwa master key ya kuifungua. Yes. Kwa hivyo hii kitu sana sana nyinyi vijana mnajua tu kuchokora hizi simu sana. Sasa ilikuwa na vinywa pahali inakuwa simu. Hata hijui ni kilomita ngapi imetembea. Lakini customer wenyewe bado unaweza raumu pia. Sababu wewe ukiangalia yako sinakuambia ni kilomita ngapi umeenda. Yes. Na unajua tu kilomita ngapi ndio approximate pesa fulani. Si inakuambia for example 20 shillings per kilometer. Wewe ukiona inakuambia umeenda kilomita 16. From town to Umoja inaweza kuwa kilomita 16. Kwa hiyo inastahili realize kuna shida. Basi sasa kama application inakuambia unafaa ulipe tuseme kama so sita for example, na wewe ulikuwa unajua unafaa kulipa 200, but application inakuambia unafaa kulipa 600, kuna kitu unaweza fanya? Unaripoti kwa wao. Nimebebwa na mtu fulani. Hebu angalieni hapo, wao wenyewe wataona kweli hapa kuna shida. Haya, hiyo ni rahisi sana. Sasa narudi kwa hizi mambo zingine zenye zina affect kila mtu, story ya nyama. Mimi bado niko hapo kwa unasikiaje ukisikia nyama imewekwa sodium bisulfite? Baya kabisa. Lakini kuna kitu moja na jaribu kufikiria kulaumu. Mimi nasikia Kenya kuna kitu inaitwa Kenya Bureau of Standard, vitu kama hizo. Na katika kwa serikali yetu hapo, acha niingie wazi. Katika serikali yetu hakuna section haina mtu ama minister ama mtu yote wa kushughulikia vitu fulani. Si angalia hiyo, ndio tukimuuliza swali hapa inaendeleaje atatuambia. Hiyo kitu sijui inaitwaje na jina kubwa. Hiyo dawa inawekwa hapo hata sikuvuki. Sodium bisulfite. Hiyo sodium by something. Ikiwekwa. Sasa mimi hata nikidanganya niambiwa ati sasa inasuiria inchi isikuje. Yes. Si nitakubali tu. Lakini Kenya kuna wale watu expert wa hizo vitu. Kitu ikija Kenya kama ni kitu inatoka huko Ulaya ama kwingine inakaguliwa vizuri.
Yes. Inaangaliwa hii kitu ni sawa, hii kitu ni sawa, hii kitu ni nzuri kwa mwanadamu. Yes. Sawa. Mbona inapita tu mpaka ni kama kutoa buduki Somalia inakuja mpaka Kariobangi dip. Buduki wote ilipitia wapi? Ni ukweli. That's a very very valid point. Ni poa sana. Smarty. Yes. Unasikia hiyo story? Nasikia hiyo story. Unajua sodium ni chumvi. Na bisulfate. Bisulfate labda ndio chemical. Sasa wametuwekea chumvi in advance. Ndio ukipika nyama. Alafu nimependa vile tennis. Anaitwa tennis Okari. Yes. Vile ana narrate na emotions. Paka unaweza furahi tu mtu akupee nyama ukula alafu uteremshe na hiyo chemical. Package be interesting. Vizuri. Na by the way, your chemical, just a point of correction, it was sodium metabisulfite. Nime confuse. Sodium metabisulfite. Na ikikam ni kukula seme kitu kama hiyo, watu wanasemanga siku hizi kuna maugonjwa mob hizo za sijui lifestyle diseases zinaletwa na cancer. Una feel kama unaogopa juu ya kukula? Naogopa sana bwana. Sipendi hizo news zilikonga vichwa vya wanahabari. Hata huko Kibra tu. Unaona hizo ni vitu zimefanyika kwa supermarket, si ndio? Yes. Kibra kwenyewe tulienda tukanunua hizi nini katakata. Yenye unapatanga makocha ya kuku, firikisi, unapata matumbo, mugongo. Unaona? Umekula hizo vitu zote. Hizo vitu unazipata, unanunua. Ukienda kupika zinatani pulu. Sio tu huku juu kwa maduka kubwa. Na sawa. Pia huko ndani. Na sawa, ukishapika, umepika firigisi ikatan blue. Wewe ufanya nini hapo mahali metan blue? Si unachukua unamwagia maumbwa nje zinakula. Huwezi kula kitu kama hiyo, ni sumu. Okay. Ama ulitani naweza kula. Hapana. Nilikuwa nataka. Ingine una Hapana. Yes. Kama hiyo nyama kusema kweli umenunua kwa ile bucha huwa unanunua. Umeweka kwa sufuria. Unapata maji imejaa na huku acha na nyama haikuwa na maji. Ama pofu inasukuma kifuniko hivi kutoka kwa nini kwa. Hiyo kitu hufanyika. Alafu ukijaribu kuoja ile nyama iko gumu. Ukiuliza unaambiwa hii ng'ombe unajua ilikuwa inajaa sana ni wakati wa kiangazi. Sasa unajua wakati wa kiangazi hizi sikine ni za grade sijui ni za nini. Sasa ukiambiwa vitu kama hizo unajua tu utakuwa wewe ukijiambia kwamba hii ni nyama ni ngumu by default. Yeah. Tena wacha nikuambie kitu moja. Point is here. Nikaeka kabushari. Tukashukua na jamaa mwingine hapo nyuma ya mata tukaweka kabushari hivyo. Nakumbuka kuna wakati ninunua nyama. Nasaidika. Sikia mguu mzima. Na nikakuja nikahangi. Na ilikuwa tu sawa. Na kuambia ikifika jioni ilikuwa green. Ile nyama ilikuwa na spot tu ya green. Kachibwa hii nyama na ilikuwa fresh tu hivi na nilijihakikisha sio ya fresh. Kwa nini iko green? Kwa hata kukata si unakata na msumeno. Kwenye bone marrow inatoka vidudu. Sasa mimi nikachidwa hizi nyama ni nini? Na hiyo ni hasara. Mimi na unajua katika kwa sababu ya imani yangu, mimi sijui imani ya wengine ama kama ni wakorishi kama mimi sijui kama wao wanahesabu I don't know. So kulingana vile mimi nilisoma ama na imani yangu, hiyo siwezi pea mtu. Mimi chenye naweza advise watu ndio hiyo. Ukitaka nyama ya ng'ombe, waenda tu ununue nyama ya ng'ombe. Ununue ng'ombe na kama uwezi kujichinjia, wache. Beba ng'ombe yenyewe upeleke kwa kichinjio. Uambie nichinjieni ng'ombe, nimeshindwa kuchinja. Wakisha kuchinjia, beba nyama yako. Enda nayo nyumbani, anza kukula pole hata kama ni kuweka kwa fridge mahali. Juu ukitegemea zenye zishachinjwa, utaona mambo. Na sasa shida ya hiyo ni nyama ya fridge iko na shida. Ukweli uongo, si ndio? Kweli. Ng'ombe mzima wewe unaweza kula ng'ombe mzima na siku ngapi? So unakawana na majirani, kwani wewe tu utakula ng'ombe peke yake? Sumo kula tu nyama kuota kwa ploti mpaka jirani akakuuliza, "Ai, hata kipande tu wezi ni zaidi." Lakini sasa shida ni timetable yako nimeona unakulanga nyama Wednesday, si ndio?
ukikula nyama Wednesday na uko na ng'ombe mzima, ni Wednesday ngapi unaweza gawana na watu nyama before umalize ng'ombe mzima? Ama kila Wednesday utakuwa unanunua ng'ombe ingine? Exactly. Jacob, Yes. unadhani solution ya hii kitu ni gani? Mwenzangu ameongea kitu ya maana. Yes. Na unajua the more tunaongea ninakwambia ndio imani yangu inashika moto. Yes. Mkulino samani, yes, hangekula nyama, alikuwa kama Muislamu. Kabisa. Hangekula nyama kama hajajishijia. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba imani sasa kama kwangu mimi nafurahia imani ili ipate moto sana, hiyo nyama iwekwe nini sana ndio watu wapate nini? Nyama iwekwe uoga. Sasa uoga ndio sasa huyu mtu apate ile imani yake imesimama imara. Sababu watu walituingilia sana, mko hivi, mko hivi, lakini kumbe ni Mungu alikuwa ameongea, alikuwa anaona tu kutasaliwa wengine vichwa gumu. Wala hata ukimwambia kitu hata sikia. Okay. Yule anataka nyama ifure hivi ndio ikuwe at least ikuwe mingi ndio apate nini? Sababu siku zimefika ya kwamba sile eti watu watakuwa watu wamejipenda, wenye kupenda pesa sana na wenye tamaa aina mingi. Yes. Sawa, shida kwa hivyo ni tamaa in general. Yeah, exactly. Na hali ya hii tumapenda. Sawa. So in the meantime watu wasikule nyama kama ujui imechinjiwa wapi? Hakuna haja ya kukula. Utakanja hata zile vitendawili za kwanza na watoto wakifanya ati nyama nyama washa wasifanye hizo vitu. Hakuna haja. Lakini naona tu kutatokesea kitu. Unaona sasa imetokesea mkulima hadi akajishijia kuku yake huko ndio isidungwe, nyama yake isifanywe nini? Kama anapeleka kwa fureji asiweke dawa, hangi tu pale kwa kakiubu tu hivi na adushie kachumvi tu hivi, sio hiyo kitu umehitaji. Sodium metabisulfite. Metabisulfite. Na watu lazima ushike na watu wasikue washoyo kama vile huyu alikuwa na point hapo. Yes. Watu wasikue washoyo. Anajua tu nikichija kabusi siku 3 nitaita fulani hii nyama tukule hii iishe. Finish. Hiyo mambo ya kununua huko. Wapi makofi ya Smart Joker and Jacob David Waidaka. Asanteni sana. Karibuni tena na tena. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.